district Enyabo tusayiza okulaba nnyabo kakati mu kaseera kano tugenda kubeera nga twogera ekirungi gwe OC we muli mu Uganda kutukuuma n'ebintu byaffe so nako olwaleero mbadde nsaba twogereko eri abalabi baffe ku nsonga ekwatagana ku muntu wa bulijjo ne police. But before that kansooke mbulireko abantu programu eno eteebwamu akasente bannaffe aba Victoria School of Beauty era nga basangibwa nate tewali eri ku bitaala osobola ogendayo n'otwalayo omuntu yenna ne basobola okubeera nga bamuyigiriza oba bamubangula mu bintu eby'enjawulo omuli okuyiga emirimu egy'omu mutwe nate era ne bannaffe aba KCCA nabo bateeramu ddala omusimbi okulaba nti eno programu ebeerawo ate era ne bannaffe aba Stanbic Bank ng'era eno ebbanka yokka gy'oba weesiga n'ebintu byo n'akasenteko gendayo bakuyigiriza engeri bw'olina okutereka nabo n'okugulawo account bannaffe aba Stanbic Bank. So mukwano gwange omulungi nkusaba obeereko owulirize bweyitako ne neighbour abakyala abali ewaka waliyo abakyala nga muli eyo muli wokolera waliwo ka TV mu boutique yo nkusaba obuulireko ne baneighbour at least bajje bawulire ku nsonga zino. Olunaku olwaliro omukyala gwe naye she's very powerful, she's an OC atugambye abeere eyo nakawuka agenda kubeera nga atubuulirako. Kakati Madam Jackline afande Jackline kakati akadde kano ke tuli mu kaseera ka byabufuzi tugeze okulaba nga abantu bangi nnyo bavaayo beemulugunya nga boogera nti poliisi eringa etakoze gwayo ekimala okubeera nga ekuuma abantu n'abantu baayo. Njagala okubuuza ekibuuzo kituufu poliisi mukyakuuma abantu n'ebintu byaffe? Our mandate first of all is protect life and property. Okukuuma abantu n'ebintu byabwe kyekisingira ddala mu byonna nti ebirala bijja luvannyuma naye kisookerwako nti tukuuma bintu n'abantu obuvunaanyizibwa bw'omusirikale yenna gy'ali okumakinga sure nti ebintu by'abantu biri protected and tukikola misana n'ekiro. Nga nze OC ndowooza sina akaseera kagamba nti ngende nejabizeemu mbeereko n'abantu bange nsanyukemukko naye ekiseera kyonna nina okuba ndowooza anytime nfuna akasimu nga bangamba waliwo gwe bakubye waliwo gwe babbye so bubavunaanyizibwa wange nti newe kiba kiro ng'okooyemu ogamba kangendeko neebakeko ekiro ng'omuntu mpuumulemu naye essimu zo zirina okubeerako nti anakubira oba ssaawa 9 oba 10 ogw'ekiro ng'osobola muyamba. Tumuyamba tutya nti gwe nga OC oyinza okuba kati ssaawa zino ndi wano ziriiyo naye olina system z'oteeka ku ground nti okwatagane n'abantu b'ekyalo bakuyambe okukwasaganya emirimu egyo batuyamba batya nti nga OC olina okutuuka ku kitundu n'omanya kyeyamaani kyatwala ekitundu ekyo kasita otegeera kyeyamaani n'otegeera abantu abawangaalira mu kitundu ekyo n'otegeera abantu ki ababeera mu bitundu ebyo waliyo tupolisinga ghetto places ne tupolisinga residential areas ne tupolisinga business areas so buvunaanyizibwa bwa OC okutegeera nti bwe mba ndi mu kitundu kya it's a ghetto area how am I supposed to handle it? We go on ground. We call it community policing, which I think is the best way of policing in this era we are in. Kutabaganya abantu ne police. Bategeere nti police tuliwo bayamba ng'abantu. Mu ngeri kituuka ku kitundu tuyina department gye bayita eya community liaison officers. Nti batuuka ku kyalo ne boogera obuvunaanyizibwa bw'abantu bwe buvunaanyizibwa ki bw'olina ng'omuntu wa bulijjo kozi bw'ogerageranya nti ku station gye nkolerako tuliko abasirikale batono tebawera ate ekyalo ky'empoliisi nga kirimu ebyalo 17
Lwaki mubeera batono ng'ate ebyalo bingi? Ebyalo bingi bye tupolisinga because the population is growing day and night. Yes. Naye the trained officers that we have, they are few. So when you compare the number which is on ground and the number of officers, yes, it is less. Okay. So you must put systems on ground, how to curb crime, how to make sure every time no muntu ali eri wansi ennyo asooka kutegeera nti OC wange bamuyita Natumanya Jackline, essimu ye bweti ne bweti. Naye tukikola mu ngeri ya community policing, tugenda ku byalo. Nze nateekako system nti every weekend, mostly Sundays, nina ogenda ku byalo byange eyo mu communities ezo. I interact with the people. Nti abantu ate ekirala omanye edda bagamba nti abasirikale bw'olaba omusirikale omuntu adduka. Yes. Aba manya zemmukwata. Kafi yako. Azemmukwata amusibe. Naye si bwe kiri. Nti abantu balina okutegeera nti tuva mu mmwe. Ne mufuuka kye muli. Ne tufuuka kye tuli. Bwe mba siri mu uniform nonsinkana wali ogamba ono omukyala y'ono gwe mbadde naye wali oba nedda. Tubeera bye bimu. Nti tuli ate ka uniform kano ke kakola ki? Ke kaawulawo. Naye ffe bantu bamwe, ffe baganda bamwe, kye twagala nti abantu bategeere baleke otutya. Omuntu afuna obuzibu oluusi n'atya n'ogenda ku poliisi kuloopa. Lwakuba atya awulira nti otuuka ku poliisi, oli atuuka n'akugamba poliisi tebakyalawo. Omupoliisi tomwesembereza. Kuba essaawa yonna oyinza omwesembereza kumbe yali ku investigations ze. N'akola ki? N'akukwata. Naye si bwe kiri, tusomesa abantu nti balina okutegeera nti ffe bo. Twava mu bo ate bwe tumaliriza guno omulimu cause tulina retirement. Otuuka ekiseera n'oretiringa n'ova mu police n'okomawo mu communities. So tetwagala babeere n'omutima guli ogw'okututya ennyo. Kuba kati bwe nkomawo ku kyalo ng'amaliriza gino emirimu gavumenti gye yampa, kitegeeza mba nja kufuuka omuntu wa bulijjo. So bwe mba nabacunya nnyo kitegeeza nti enkya bwe ngendayo bajja kundaba in that way. So ne tutuuka ku ekiseera ne tugamba tulina okuteekako community policing. Nsimanyi bakama bange abateekako abatuyigiriza ekintu ekya community policing. Etuyambye nnyo to interact with the community. Etuyambye nnyo ntosinkana omuntu wali kati n'akuwa caayi n'omunywa ng'owulira you at peace. Ebyo madam. Twali tutya ka uniform. Nate era nakati era mulimu abantu nga bakyatya. Waliwo something challenging ekisinga okumalako emirembe. For example, abantu bafunye akabenje. However much you are interacting with the community, n'abantu bafunye accident, instead of omuntu okuyamba omuntu ono b'omusitula omutwala mu ddwaliro, nakuwa statement egamba nti bwe naamutuusaayo poliisi egenda tandikira ku nze. Lwaki abantu abayamba abantu abafunye accident mubasigaza mbuno bya community? Abantu abasinga kangambe wabaddeyo accident, batomedde omuntu era tugamba nti omuntu oyo tulina okuŋŋanguyira tusevinga obulamu bwe. First responders mostly tuba police tekukwata nti eba ekutwala kukusiba, naye tuba twagala kutegeera ki ekibaddewo. Kiyamba nnyo mu investigations nga zitambula. Ani yatomedde munne, ani yakoze bw'ati, cause the second responders sometimes they come and give what they have heard, but they have not seen. Tubayita eyewitnesses. So batuyamba nnyo mu investigations. Era tubasaba nti bw'oba otuuse ku muntu afunye accident oba alina ekizibu ekimutuuseeko muyambe. The way of community policing nti bw'olaba omuntu waliwo gye nasookera eyo side ze namugongo gye nakolera, waliwo omusajja gwe bayataakinga ekiro. So ba neighbors be batyo okugendayo muyamba, naye omusajja ono baali bamukuba nnyo, bamukuba bubi. Kati bankubira ntuukewo mbagamba ndi mukubo ndi mukola ki nzijja. Bano bangamba tuyimiridde eno waggulu nno tukulinze ffe tukulagirire wa naye singa bagenda ne tubasinkana nabo nga already weebali
kyali kigenda kola ki bandi badde n'ekifaananyi kyekiba exactly bandi tubuulidde bali bwe bati babadde bwe bati naye remember by that time tetwalina kamera ennyo buli wamu nga teri cameras naye nagenda okutuuka ng'omusajja omusaayi bukoze eki nga gukyalimu naye nga olabira obulamu bwe bukoze eki era he went into trauma for some quite long time but if the first responders had at least scared these because these thugs we deal with they're even cowards. Yeah, they are cowards. That a mere call, you say you're calling police, they take off. They don't remain. You find when they have dropped the TVs, they have dropped whatever they had collected from the house. But you knew. But you knew. But it is. But it is. Naye nti oluusi tutya okukyogera okukubira police. But they're also harmful. Oluusi tetuyina namba zaabwe. There are those who are harmful, but so long as you say you're calling police, they will never remain. They take off. Yes. Awo tebasobola kukolerawo kikyamu. Negative. They will never. Because they know police is on the way coming. So by that time they will use to harm you. Police might have reached and they are arrested. Okay. Yes. So tugamba abantu, please respond and call us in case of anything. Because quick response is the main purpose of policing. So long as they call you and you respond in a time, normally you find those scenes, they have not harmed people more. Okay. Yes. Okay, ngera tukyali ku ekyo kyennyini. Natera tugenza olabanga ensangi zino mwenga poliisi ab'ebyokwerinda mufuddeyo nnyo okubeera ng'era mwenyigira mu community policing, mugezaako nnyo okugenda mu community okwogerezaganya n'abantu ffe okutusomesa butya bwe tulina okweyisa mu community. Naye ate wabeerawo ekibaddewo ebiseera ebisinga abantu batya okuwa obujulizi so long as it involves police. Abantu ekika kino otuwa magezi ki? Era tugezaako ne tubasomesa ne tugamba abantu temutya nga bwe njogedde mu kusooka nti tuli bantu. Kituufu muli bantu. Tumala ne tubeera okwekyusa mwekyusa. Okwekyusa ko twekyusa sijja gaana because we have that. I reached there and the officers were calling me afande. You're afande or you are no, you're officer. Then I'm like, afande is this picture you're seeing. The officer is the other office that I'm holding. Oh, yes. You get it? Yes. So come talk to the, I know there are those characters and sometimes it's the human nature of a particular person. Exactly. Nti ojja kusinkana omuntu oyingidde wano akubuuze gw'oyagala ki wano. You get? Naye ozze ng'oyize kuloopa. Olina ensonga zo ezikuleese. Akukanze. Omuntu akukange okole ki? Otye. Ugambe nedda yo sikola ki? Siriddayo. But we have tried to teach people, our officers, customer care, these people you find on the counters, yes, customer care, how to deal with people, how to communicate, because the first approach matters a lot. Yes, please. Okay. So kati mwe okugenda mu community mugezaako kutusomesa butya bwe tulina okubeera nga tweyisa nga ffe abantu ba bulijjo. Yes. Now tuli mu kadde ka politics got everywhere politics. Yes. Abantu bangi nnyo bavuddeyo nze nkolera abantu bali abatalina muzindaalo kwogera. Olusinga batya n'okujja gye muli okugamba nti kangendeko mu ofisi ya OC ngende njogerekoko naye. Lwaki ebigambo sawa zino mu community mu ebiri bingi nti police ebiseera ebisinga eyingidde nnyo politics ne yeerabira nti ffe bantu era ffe be balina okubeera nga bakulembera bagamba nti nno police yenyigidde nnyo mu politics. Yes. Of course our mandate first of all is to protect people, yes, and their properties. And normally these election times, yes, we normally interface with violence. Yes. That a human being will try by all means to win. And how? For us, we are there to
serve this country. That's our purpose. Yes. So we try to antagonize and make sure we go through a peaceful election. And how do we do that? That means we have our mandate to know these people are organizing to go and riot against the other party. Yes. It's our mandate to rush. Okay. And we stop it before it happens. Because if it happens, that means your area will be categorized among the violent areas. That's why we put informers on ground. We have a Department of Crime Intelligence. They go on ground and get to know whatever everyone is planning before it happens. Yes. We already have the information. Then we antagonize and avoid it from happening. Okay. Yes, please. Okay. Tugenza okulaba nti waliwo okay, sawa zino mukadde kana ka politics ke tulimu, tugenza okulaba nti waliya abantu abamu abebibiina ebimu nga balina okay bali mu kulonda obukulembeze bwabwe ne tulaba nti police ate nga yevayo nejja mu community neyogera naffe ate eze mu community awali katugeze abali okulonda ebyabwe ate ne wabeerawo n'owulira nti ate abantu ba bulijjo ne poliisi babadde balwanagana. Ensonga eno eva ku ki? Bwe mutuuka ku ground yawo temusooka kwogerezaganya n'abantu bano ne mubabuulira nti bannange ffe tuzze wano naye tuzze kukuuma mirembe, tubasaba nammwe temukuuma mirembe. Lwaki tuli kuwulira nnyo ensangi zino nga kyayo zeeyongedde? Of course we do that because as my role, when you reach at a polling station, your role as an OC, you must brief people. You must address people on what is happening and how it is going to happen. But we have the other part of ours that we are there just to secure any violence. Exactly. Ours is to secure and make sure the election is peaceful, because you must have a report that we will give to our bosses later. So the other duty of who is who, it's not part of us. Okay. For us, we are there to oversee. Okay. And make sure that the election moves on smoothly and well. And the community is also at peace. And the community is also at peace. But of course, you can't avoid these other parties. You'll find people have come when they have put something. You have these ones who are pouring words. Abusive words. Those ones you must see a way of how to handle them. Exactly. And make sure people keep on voting peacefully. You reach a polling station and they are just shouting words, wrong words to entice you and make sure at least you get annoyed and either way, because the other party, of course, they are against another party. Yes. We are in multi-party system. Yes. Where this one must be against the other one. And there must be a winner. But of course, even a loser will not accept that he has lost. He has lost. So you will find this one running to you. Oh, see, I've seen the other one. He jumped into the line, but they were reading the names. Yes. So it is your role to make sure you calm the situation as an OC. Okay. But we don't go on ground to cause any chaos. We don't go on ground. But these other characters, like I've said, in human nature, you will not avoid them to be there. They will always be there. They will always be there. Okay. Afande Jackline, gwe okuva lwatandika okugenda mu community with that community policing, do you have any challenges? Oba ebisoomooza byogamba nti okay, luli bwe twagenda mweno community ne tusomesa abantu na butewe balina okuinteractinga naffe baleme kututya obuvunaanyizibwa bwaffe, that these challenges and some questions that people came out ne bakubuuza ng'olaba nti kituufu. Yeah, of course they are there because you will give them your numbers and the challenges will still come back to our side. That someone might call you and is deep in the village. So your distance, the distance that is there between police and the other person who is under attack, Javera, might be too long. That the time you will take to respond either way might be long. By the time you reach, you find they have taken the TV, they have taken everything in the house, but you have come. Yeah. So long as the person will say, after all, I even called the police and I was not helped. Yes, please. Okay. Yeah. So those challenges do happen, and sometimes
It is about human resource that we have. You find we have less manpower. They are limited. They are limited. So but why? How? I've said from the beginning that the population we have is growing each day, but the policemen we have you recruit on ground, each year. Yeah, we recruit, but of course Uganda is big. Okay. That by the time you distribute them and all the departments we have, you find you're remaining with, or you have remained almost the same. Okay. The way you were, they get lost within. Yes. Okay. So by the time either way you're sending someone rush here and respond to this incident, you have sent another person somewhere else. I've said from the beginning, Nakauka has over 17 villages. So when you're to distribute and that, you're the only the 10 officers I have on ground, then it means, I'm giving an example, you'll find that all villages, in case they are all attacked at once, it's impossible. It's impossible. Yeah. You'll find you're sending two. Yes. Okay, still manpower is limited. Exactly. Okay. Yes. Bwe tunaba tukomyewo tugenda mu kuwumulamuko ojja kutubuulirako mu community policing muno ndowooza mwe mulwezingira ebibuuzo ebiva mu community ng'abantu babuuza lwaki omugagga tasenga omwavu tasenga musango mugagga, lwaki bwe tubeera ne lwangoozi z'ettaka ne tugenda ku police we end up ng'era omugagga yawangudde omusango. Eyo ansa gwagirina entuufu. Kale katugendeko mu kuwumulamuko katono nnyo, naye before that njagala obbagamba nti Mama Fit ye project eriwo okubeera ng'ate ekuyambako n'okusomesa engeri y'okuliisaamu omwana wo aleme kunzimba. Batugenda batuukirire bagenda kubeera nga bakusomesa, balina n'obuugi obulungi bw'osobola okubeera ng'ate owa omwana wo ne lumuyamba mu nkula. Katono nnyo katuwumulemuko tukomawo tovaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Eno ye kampani ya Simbaland nga tukola ebintu eby'omulembe ate nga bya mutindo, omuli ebintu ebya plastic ebiwangazi n'ebyo ebikozesebwa mu kuzimba n'okusiba amazzi, nga zi pipe z'amazzi, tulina eby'amasannyalaze eby'omulembe nga zi pass, juice blenders, ebyuma ebifumba omuceere n'ebirala. Tulina zi sanitary pads ez'omulembe, zi diapers ez'abato n'ez'abakulu, era ng'ebintu byaffe bye tukola bisangibwa mu maduuka ne supermarkets ez'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku Ham Grounds Block E room number 148D mu maaso ga Mukwana Arcade, oba tukubireko ku noti 789 999 494 oba ku noti 705 888 858. Oli muyizi amaze ekibiina ekyomusanvu oba siniya ey'okuna naye ng'obuzaabuzibwa ku ssomero ly'okugendamu, kankwanjulire Golden High School Nsaggu, essomero ery'abawala awamu n'abalenzi. Liyina O awamu ne A-level era nga tusomesa emisomo gya arts ne sciences. Abasomesa baffe bakugu ddala ate era nga tukulaakulanya n'ebitone by'abaana. Tulina UNEB center number era abaana baffe bayita bulungi nnyo. Ssomero lya day ne boarding era ng'ebisale bigiira ddala mu nsawo y'omuzadde. Jangu weegatte ku ssomero eriwagira obuyigirize obw'enkizo okumanya ebisingawo. Tukubire ku noti 759 65 89 noti 6 oba noti 774 21 26 37. Golden High School Nsaggu, against odds we thrive. Our Chogero, the expert in treating all skin diseases like pimples, acne, skin rash in both infants and adults. Chogero Herbal Soap and Chogero Herbal Jelly are in different sizes, big and small, found in all shops. Countrywide Chogero, the hope of our skin. Discover the difference at Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences, where excellence meets compassion. Here,
We provide personalized attention, innovative teaching methods, and a nurturing environment that encourages both academic and personal growth. Experience education that not only prepares you academically, but also molds you into a compassionate healthcare professional. At Lubega Institute, we believe in shaping resourceful, ethical professionals committed to community service. Our aim? To instill a sense of compassion, originality, and impartiality. Qualities that define our graduates as future leaders in healthcare. Join us and elevate your journey in the heartbeat of healthcare education. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Your path to success begins with us. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekuumirako ssaawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abalabi baffe mutusonyiwe mu lwakakayiseemu akateebereka abange Rika Muchuzi Mix kwe kuddibwamu kwa buli mufumbi yenna afaayo obulamu bw'abantu be w'envaazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Sarah nyongera okwaniriza gwe omulungi eyokumidde ku Baba TV. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala oli mu Entonos Heart to Heart nateera enkya y'olwaleero ndine afande Jackline ngono ye OC owe Nakawuka era nga mukyala w'amaanyi akwasaganya ebyalo 11. Ebyalo biba bingi nnyo. Like as always say, mothers we are winning, girl child is always winning. Yes, she's the leader of the 11 villages. So gwe nnyabo base bali atulaba omukulu atugambye nti okugenda ku poliisi mulekerawo okutya abasirikale, mulekerawo okutya ebyokwerinda, atugambye nti nabo balinga ffe. Bava eno gye tuli just ekyambalo kye kiba kyosa naye n'obukambwe ndowooza bweyongera muko. Baba bali mu kaseera akakubeera nga ate bakwasaganya amateeka. Kakati Omunnayuganda atulaba kyandibadde kirungi nnyo n'omanya kiki ekikutwala ku poliisi. Ate era ose atugambye nti waliyo characters ezibeera mu bantu ng'era bwe tulaba nti malwaliro waliyo abagamba nti abasawo bakambwe, naye agambye nti waliyo characters ng'omuntu bwatu bwe yatondebwa nga naturally ndowooza ye mukambwe muko, naye tekitegeeza nti bw'oba oli ku mazima genda tuuka buuza njagala kumanya ofisi ya Oseri Rudda wagenda onyumeemuko naye kozi muntu nga ffe. Kati nno nga tetunaba kweyongerayo abasaponsers baffe abalungi tubaagala nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Banafe aba Park and Go Tours and Travel basaanibwa Kajansi awo bakuyambako okufuna passport, bakuyambako kubeera nga bakutwala n'olambulako ebifo ebyenjawulo wano mu Uganda ate era n'ewabweru we Uganda. Gendayo batuukirire basobole okubeera nga ate bakuyambako mu by'okulambula, okutambula ogendako wabweru w'eggwanga, okwefunira ku passport. Munange Munnayuganda tobeera na national ID yokka, weefunire ne passport. Tomanya kadde konna chance esobola okujja osiwa nayinza okungamba nti musiime nkwatire ensawo tugenda Russia. Holiday ekintu ekyo ate nga mugamba osi munaye sirina passport, eyo chance eba egenze. So bannaffe abo babikwasaganya bulungi nnyo. KCCA bo batuyambako mu kibuga kyaffe kubeera nga kirabika bulungi. Togendayo togenda gye bali naye bw'oba ogenze mu kibuga Kampala naddala toyita mu gardens zaabwe, omuddo ogwo gwe basimba guwe ekitiibwa kisobole okubeera nga ekibuga kyaffe kirabika bulungi nnyo. Tonywa juice n'okasuka akacupa mu madirisa, beera muyonjo ate ng'obuyonjo butandikira ddala okuviira ddala ewaka. Bannaffe abateekamu ssente abalala
nabeera namwe abaagala otwongera otuteeka mu ssente tubakubiriza nga tubagamba nti jangu ku Baba TV osobole okubeera nga ate ojja twogerezaganye buli kimu kitambule bulungi. Ejjinja tusangibwa ku Nile Ave ate era wanene Kampala tuli wanene Ntinda ku Kisas Road ate era tulina ne 87.7 Baba FM ennaku wabulayo 5 zokka Sunday ejja ekituuda konte mu kisaawe ky'Obwakyabazinga e Bugembe. Omutwalo ogwo gumu ogwa ssente gwa siringi gwoba oleeta tusobole okubeera nga ffenna tunyumirwa wamu mu kituuda nkonte. Ndine OC Nakawuka Afande Jackline wenyini wano wenjagala tutandikire. Before we tubadde tugenda mu kuwumulamuko oyogedde nnyo ku kigambo kya community policing. Ndabye that engagement, that interaction omukwano ogwo gwe mubeera nagwo nga mugenze mu community nti kijjeewo n'abantu okubeera nga batya ogamba nti nze ntya poliisi bw'alaba omusirikale nagamba kirabika bazze kola ki kunkwata. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati waliyo abantu mu community eyo nga bagamba nti naye poliisi nga yeefuula emala n'etwefuulira kijja kitya nti poliisi esobola okukwata n'ekugamba ebirala ojja byogerera eno just tugendayo bugenzi tugendayo gwe just tugendeyoko bugenzi. Omuntu kati ekyo kirina engeri gye kyasikamu abantu obwongo. Omuntu agamba nze yo sijja gendayo. Lwaki mwefuula nga poliisi? Tekuba kwefuula nga bw'okyogedde naye sometimes oyinza okugenda okukwata omuntu waliwo engeri za njawulo ze tukozesa. It depends on your tricks. I will say bagamba nti buli mukyala alina engeri gyakwatamu baawe n'amutereeza n'akola ki n'atereera. So naffe nga poliisi kiri ku ggwe nga OC ng'omusirikale yenna ali eyo okubeera ne sisitimu zo z'okozesa ng'omuntu. Bw'oba ogenda ku arrest obukodyo obwo tekitegeeza nti otuuka eri chini ya bulinzi kwata omuntu omutadde ku mpingu bikino. Not real. There is the magical way. You can pull someone until you can even drive the person up to police kumbe you have come to arrest the same person. So long as you have any case for him to answer, you have any reference against that person, or the person has been a hardcore to be arrested, you can trick the person and you pull him and you find you have him in your custody. Okay. Yes, please. Okay. Kakati nakijagala okwogera koko okitubulireko fenga abana Uganda lwaki police ennaku zino abapoliisi abamu sigenda gamba nti nobonna lwaki abamu bwe bagenda mu community eyo okwata abantu lwaki tebasooka kweyanjula naddala enkolagana ntono nnyo ennaku zino wakati ba chairman LC1 ne poliisi nti luli twalabanga nga police officer bwe baba bazze waliwo omuntu gwe banoonya something like that basookera ddala wa chairman ne bamweyanjulira noono gwe bazze okwata at least ne balagayo kaadi zaabwe ne bamugamba gwe Musiime nti yenze nange yenze afande Jindi tulina kino na kino bakwata bukwasi pandagali. Of course there are those cases that you don't just inform anyone, even the leader as a chairperson. Exactly. Okay. Because sometimes you find you're going to arrest and the person you're to arrest is a son of the chairman. So if you have called him and informed him, chairman, I'm coming in your area to arrest so and so, he will inform. So by the time you reach on ground, the person is not there, the person is informed already, meaning you make a failed arrest. So sometimes there are those intelligence cases that we keep to ourselves. Because there are those arrests we do at night. We come, we know this one doesn't appear daytime. This one appears at 3 in the night. You'll go, you know his home and knock. You already have the intelligence, you already know where the person stays. You don't need to involve the chairperson. You don't need to involve the chairperson. You move on ground and do your part as an officer. So long as so long as it doesn't, you're not arresting the same person for your own interests.
Oh, yes. Yes. Okay. We do that, and it's part of intelligence. Okay. That there are those cases you will not just inform. Yes, as an officer, you have the mandate to go and arrest. Not that every arrest you're going to make, you must inform the chairman. But still, as an officer, I use it so much that whenever I reach in an area, I look up to the chairman, because they are the presidents of those areas. Yes. I look up to them that those cases happen in their areas. So I must put a rapport between me and them. Okay. Making sure that the relationship is tight, anything that will happen, and the crime will reduce. So long as you get in touch with the defense of the area, you get in touch with the chairman, n'akakiiko ka LC. Bikuyambako kuba bo baba bategeera mwana wa gundi yatigomye ekitundu bwe kiti ne bwe kiti. So also, so long as you make those people your friend, yes, they will inform you everything. So whenever I reach in an area, I first call the LOCs. I sit with them, we talk. You interact. We interact. They tell me whatever problems they are going through. From there, by the way, they will even inform you immediately, those ones who are disturbing them in the area. Exactly. Okay. Mutabani wa gundi. Kasita olaba bakozeeyo bagirale babbye TV. Mutabani wa gundi. Kasita bassa omuntu omanya mutabani wa gundi yakirimu. Do you people have that time to go and interact with this chairman? We do. Okay. Yes. Okay. Kati ekyo muba mukikola. Munange poliisi ennaku zino tuzze tugiraba nnyo mu misango ku byalo mu community naddala wrangles ez'amataka. Ettaka nerifuuka ki neritufuuka ettaka. And ebiseera ebisinga kubeerako omugagga sigenda gamba nti n'omwavu naye ndowooza n'atalina nnyo, and it is coming back in the community nti omwavu tasinga ki tasinga musango. Naddala eby'ettaka bino eby'amataka biranze nnyo. Muyambye mutya oyo musiime atalina nnyo kasente naye nga waliyo omugagga atwala ettaka lye? Of course, that goes back to, of course, justice must prevail. And normally, with the land matters, we look at paperwork. Omanyi waliyo ow'ekibanja, waliyo ow'ettaka. Mostly. So, go ow'ekibanja, do you have that agreement that shows that you're the owner? Because you're a temporary owner. Sometimes they go and fake them. Oh. So you must verify from the ground. There is also forgery. There is also forgery. So you must bring on board the chairman, LOC1, these neighbors around, because if you have stayed in an area for more than 20 years, that means your neighbors, you know, the chairman is aware of you, he knows. Then there is this landlord who has just come with the land title. Yes. He's also the owner. So my role as an OC, if there is any malicious damage made on ground, there is this person wants to come and steal this one's land, the Chibanja owner, my role is to verify those documents. We go to Ministry of Land. Are they not false? Are they true documents? So each party sit them down, let everyone bring his documents. Because me, I don't know. Oli kubatabaganya. Ndiwo kubatabaganya. Kumakinga sure okwetta kukoze eki kuvuddewo. Nembatabaganya. So my role is to do the paperwork and to respond in case of any violence happens on ground, because both of them will come to complain. Okay. So if the Chibanja person has come on your table, OC, I'd have planted my kasoli, but the mugaga has come and does what? And destroyed it. What is my role? I don't look on and don't respond to that immediate case. I must even enter the case. Malicious damage. Then you pull them. But you must also respond and go on ground. You stop whatever is there, because you find some are constructing. Some are constructing, another person is planting trees, another one is... Exactly. So your role, mostly, I would advise that we first bring both parties. Okay. And you see what makes people hard
is that the other party is refusing to come and sit with the other one. The other one. So you find when you ask him, have you ever seen the other party? I've never seen him, but he sends his workers on ground. So it is your role as OC, pull those parties and bring them on board. Both. By the both of them, so long as you're seated there, they will even go away when they have agreed. Agreed. Because it's between both of them. Between two people. They know the truth. Sit them. But of course it's hard for them to agree immediately. That's when you come in. Okay. You come in and advise. Then if there is need for entering cases, you do what? You enter. Okay. Thirdly, I love something which you don't do alone. Inform your bosses if there is such land matters. Yeah. Don't own it as a person. Because no, so long as you own it, that means you're owning something that will burst tomorrow. Yeah. And you don't know, because I've been in Nakawuka for months. Yeah. That means I was not born there. That I'm the OC for where? For Nakawuka. So inform them. Let them be of the know. I found I've received such and such report, and it's on my table. Okay. Because they are our bosses, they also advise us on what to do. Okay. If things you see they cannot move on well, there is court. Yeah. Advise them to go to court. Some cases are even civil. Let them go to civil courts and open up civil suits. Okay. Yes. Okay. Also, now, according to the office that you have, that you hold as an officer in that office, tugenza okulaba nga emisango mingi nnyo egyeyongera mu Uganda. Naye ng'emukwejo emisango egyeyongera mulimu domestic violence, mulimu child abuse. Is the number increasing or decreasing? According, because bwe mubeera mugenda mu community policing, kyemanyi bino byonna mubisomesa. When you compare child abuse and the domestic violence, in fact those cases are too many nowadays. Our communities have gone astray now, and it starts from family background. How you have raised your child is the future you're giving him. Okay. You get? But if you raise this person the way tebinkwatako, that means the nation of tomorrow will be chaotic. Because you will not have given him the really picture to face the world. And the world where we are heading is a difficult one. Yeah. It's so challenging. So if you have not trained this person from the ground, by the time he's 18 years and he's thinking of owning his own family, then he's looking at it as something different to whom it may concern. Tafaayo omusajja bagamba ino okukomawo n'akaveera y'omusajja agenda komawe waka ng'ali bibye atamidde no n'okutamiira tayagala mmanya tamanyi oba abaana balidde oba tebakoze eki atatuuka agisabe tebalidde ate ayagala ki emmere agyagala gyatalese kati gwoba ogijjeewa ng'omukyala gwe balese ewaka anti awo nga tokola ate bw'ogaana ogimuwa ajja kukola ki egyo emisango gibeerawa ajja kuddukira ku poliisi bankubye bankoze bwe bati you get naye ekiviira wansi engeri gye turaisingamu abaana baffe so abazadde bakole kyamaanyi abazadde mostly bakole kye balina okukola mukuza abaana because they are the future of tomorrow, they are the nation of tomorrow. But if you raise them the way it is, me, I grew up when my father finds me when I'm not home by 6, my mother would look for me. Even when I was done with campus. Are you sure? My father reaching home and I'm not there, my mother would look for me. One day I went to visit my uncle and I escaped. My mother had to call and said, your father is here looking for you, so you better hurry and come back. And I was forced to come. Era nga bw'otakomerawo mu budde giba giwunye. Nasanga bali baganda bange bakutte emiggo bagamba leero bajja kukuba ojja kukawuliramu. Naye nga waliyo omugenze wa relative wo. Yes. Naye nga waliyo omuzadde ng'omwana afuluma n'agenda n'akoma ku mwenda n'amukonkona. My father would even follow me at campus.
You're at campus, but your father would come at around 10 to check on you, whether you're in the hostel or you have escaped and you're in Kabaragara enjoying life. So he would be on me. He tried so hard to be on me, but he made me what I am as I talk now. Wow. Because of his strict rules on me, being so hard on me. Yes. He would come and tell me, now today I've come to take you to chicken tonight, to go and buy chips and chicken. Such that because he doesn't, exactly, I would not look at men because I was like, now what will they give me? After all, my dad can give me. Hey. He didn't have enough, but he tried. He tried so hard to be on me. Then my mother... At my girl, I'm taking you for chips and chicken. Such that exactly. I would not look into that. So my role at campus was to read books and make sure at least... to yield the fruits. I yielded the fruits, and he was the happiest because I scored it. What a great dad. Yeah. I know your parents must be so proud of you. They are there. Okay. And I'm proud of them too. Wow, that's beautiful. Osi, emisango mingi nnyo ejijja mu office yo. Ennaku zino community ffe gye mujja okuinteractinga naffe tufuuse ekizibu eri abantu baffe, like abantu betuwangaala nabo. You find someone now, social media is doing more harm than nothing. Yeah, someone goes on social media, starts sending another party messages, abusive messages, audios, tarnishing people's names, forging what, you know, uploading them. Is that law still working? Does it work? Omuntu bw'aba akuvumidde, for example, ku WhatsApp n'akuweereza messages ezikuvuma, nze ng'omuntu nsobola okujja n'endoopa? You do. Okay. You have a right to come to police. Okay. Whether you have a case, whether you don't have. So long as you feel there is onyigirizibwa, you're supposed to come to police and report. You explain your problem. Then it's upon me as an officer you have found there. Yes. To interpret, is this case really going to yield anything? Oh, wastage of time. Oh, it's wastage of time. Or is it going to... Sometimes, by the way, those people, they need to be talked to. Because they're psychologically not fine. They are not fine. They come and approach you, talk to them. Yes. They go back when they are very relieved that they are okay. So it's up to you to say, this case I'm going to rush and enter it. We go for arrests. Yes. Or I need to sit this person and talk to the person. Yes. But as you talk, social media has done more harm than good. Yes. People defame others. People write wrong messages. I would term them as wrong messages. Yeah, true. To tarnish their names first of all, exactly. Because sometimes someone doesn't want to see you prosper. Exactly. So he will try by all means. Babeera n'akasajja ku mutima ayagala akukakkanye ateekewo embeera ayonoonye future yo. True that, because some of us we are determined to see ourselves far. Exactly. So bw'olaba omuntu ng'ali mu gaapu yo okola otya. Era you rush to police to go and report. So and so is ayimiridde mu kkubo lyange. Ayina ovaawo. Ofune kyenjagala okola ki? Okufuna maaso. So such cases, let people always come and report. Okay. Because we are there to help. Plus quotes. Because we don't work alone. Nga bwe tumaliriza obudde buweddeyo, njagala obugambo bw'obusembayo eri Abanayuganda mukadde kano nga tuli mu nsonga ez'ebyokulonda, general election. Abantu beeyise batya? Obugambo bw'obusembayo afande. Yeah, for general election, jasaba abantu nti babeere abakakkamu. We need a peaceful country. Because without peace, development cannot happen. We need that development. We need to see our Uganda beautiful place to live in. Yes. Like you live your home peacefully, you go to work, you go back home peacefully. That is our purpose, by the way. Okay. We look up to that. Secondly, we advise parents, stand in for your children. Educate them. Yes. And make sure at least you teach them the values. We have gone away from the values of our cultures, and that's why you're seeing the living styles of our youth now is deteriorating. So please, parents,
you're advised to please take care of your children, advise them, sit with them, make them your friends, because some parents they don't sit with their kids. Exactly, but we need that time. Have time for your children. We shall see a beautiful nation tomorrow. Okay. Your say hello to your community in Nakauka. My producer was saying 17 villages. Abantu be Nakauka. Mbagala nnyo. Okay. Mwe bantu bange kuba mwabambeza. Kale tweyanzege Osi Nakauka omukyala Jackline olunaku lwaleero gwe tubadde naye mu ntono heart to heart tukwebaza webale kujja webale nnyo n'emirimu gy'okola kale nno basebo ne bannyabo tubasiima. VJ Abe next with the Nigeria, then after the beautiful Lina Baby will be coming up with the Chintabli. My name is Musiime. Have a great day.